For 24 years, the official images of Syrian President Bashar al Assad shaped people's perceptions. They showed a head of state who cared for his people. National television constantly broadcast images of the presidential couple engaging with the Syrian people. They promoted the message that Bashar al Assad and his clan were loved and respected by all. La Syrie vivait sous propagande, il y avait un média d'État qui diffusait cette propagande et il était impossible de s'exprimer librement. But behind the beautiful story lay a terrible reality. The president brutally suppressed the revolution in 2011, plunging Syria into a long and bloody war. More than 500,000 people were killed, 100,000 disappeared, and millions of Syrians fled abroad. Ce n'est pas des réfugiés qui ont quitté parce qu'il fait plus beau en Turquie ou parce que le taboulé est meilleur à Beyrouth ou parce qu'ils veulent manger des escargots à Paris. Non, ces personnes qui ont fui le pays parce que leur vie était en danger. The man they called the Butcher of Damascus brought his country to its knees. But this appalling repression came at a price. The Syrian president had underestimated how much it had weakened his power. En 2020, l'inflation était au-dessus de 100%. En 2021, à nouveau au-dessus de 100%. En 2022, de 80%. Et en 2023, on est dans les mêmes eaux. Ça vous donne une idée de l'impact que le conflit a sur le pouvoir d'achat des Syriens et sur leur vie au quotidien. Bashar al-Assad's support had fallen away when, in December 2024, a coalition led by the Islamist group HTS launched a new offensive. The rebels put an end to the dictatorship in 11 days without meeting any serious resistance. The group is led by a former Al-Qaeda jihadist, Abu Muhammad al-Jolani. الحمد لله رأينا بأم عيوننا كيف أن عذابات 13 عاماً تتعافى من خلال هذا النصر العظيم. تاريخ جديد يا أخواني يكتب في المنطقة بأسرها بعد هذا النصر العظيم. All over the country, Syrians took to the streets. They were torn between their fears for the future and their hopes for change. But first, they wanted to celebrate the end of a bloody dictatorship. It only took a few days for the country's flags to change from red, which was associated with Assad, to the green of the revolution. But from buildings to institutions, the whole country will need to be rebuilt. The country has been bled dry after 54 years of rule by the Assads, father and son. Things started out well for Bashar al-Assad. In 2000, after his father died, he inherited power, and the people seemed to be completely won over. This ophthalmologist by training was considered a modern man. He announced a number of reforms, particularly economic, and travelled abroad with his wife Asma, where they received a royal welcome. At that time,
Asad al-Achi was a student in Damascus. He wanted to believe that things had changed, but he was soon disillusioned. On a bien sûr Bashar al Assad lui-même, qui est le monarque absolu du pays, un peu le Louis XIV de la Syrie, si vous voulez. Mais on a aussi cette épouse. Pour les personnes qui ne connaissent pas Asma al Assad, c'est une Britannique qui est née à Londres, d'origine syrienne bien sûr, mais née à Londres, éduquée à Londres, jamais été en Syrie, une seule fois je crois, à l'âge de 16 ans, qui a fait des études en affaires, qui travaillait pour une banque d'investissement internationale, JP Morgan, et qui a ensuite décidé de marier le dictateur de Damas. Mais ça donnait cet esprit un peu de couple intéressant, très occidentalisé. C'est un peu l'image qu'ils ont essayé de créer d'eux. This image was far from reality for Syrians. The promised economic reforms never materialized. So in March 2011, in the wake of the Arab Spring, the population took to the streets. Jihad Yazigi is a journalist. He followed the start of this revolution in Damascus. Today, he's in exile in Paris. La Syrie, en 2011, sort de 40 ans de sommeil, de terreur absolue. Et pour la première fois, vous avez des Syriens, jeunes et moins jeunes, qui ont la chance de sortir dans l'espace public, de s'exprimer, mais aussi, de manière extraordinaire, de chanter, de danser. C'est vraiment une expérience qui restera qui est inoubliable. Et donc, on a un événement, dès que ça commence, on sent que c'est un événement de dimension historique, si vous voulez. Bashar al Assad quickly abandoned his progressive rhetoric. Peaceful demonstrations were met with bloody repression. In just a few months, almost 10,000 civilians were killed by the regime's forces. To justify his repression, Bashar al-Assad pretended to be defending minorities. He accused the majority Sunni population of having started the uprisings. But he attacked the whole population, including the thousands of Palestinian refugees who were starved and killed in the Yarmouk camp near Damascus. His objective was clear: to terrorize and crush the rebellion regardless of its origin. The Syrian president did not even hesitate to use chemical weapons. This sarin gas attack in 2013 killed 1,400 people in Ghouta, in the suburbs of Damascus. Bassam Ezzedine filmed these images. He tried to document everything, starting from the very first demonstrations. كان ذنبه الوحيد إنه هو مدني. توجهت الأطباء، توجهت المدنيين، توجهت الناس للمنطقة لتشوف شو اللي صار، شو هو الكيماوي. ما كان عندنا معرفة كتير كبيرة، يعني كانت ببدايتها. Despite strong words from the international community, they essentially let Bashar al-Assad off the hook by only imposing sanctions. The Syrian regime now had a free hand to dictate its version of events. بقيت داخل الغوطة تم اختطاف عائلتي. تواصلوا معي، سلمت حالي مقابل الإفراج عن أهلي. المفاجأة الكبيرة هي إنه أنا أجي وكذب هي المجزرة اللي أنا صورتها بإيدي. هي ضباط رفيعة المستوى كان همها إنه هو تزوير الحقيقة للأسف. يعني الكيماوي انضرب ومعروف مين ضربه ومعروف اتجاه الصواريخ من وين طلعت. فكان عنده روايات عدة بهذا المجال،
وكان هدفهم يعني إنه هن يشوهوا أو يتهموا الدفاع المدني الخوذة البيضاء إنه هي اللي ضربت هذا الكيماوي. In reality, the white helmets were created in response to these massacres. These volunteer rescuers very quickly became heroes in the eyes of the population. The regime tried everything it could to discredit them, accusing them of being terrorists, as they did all their other opponents. An armed opposition started to organize in the streets, forcing the Syrian regime to back down. To combat these rebels, Damascus called on its Shiite ally, Iran. L'Iran a tout de suite réagi pour essayer de sauver le régime de Bashar al Assad. Déjà, un soutien politique à afficher à Bashar al Assad. Ensuite, il y avait aussi un soutien économique en continuant à fournir du pétrole et d'autres biens de première nécessité à la Syrie qui commençait à être frappée de sanctions internationales. Et puis, évidemment, un soutien militaire pour aider le régime Assad à lutter contre ce que le régime considérait comme des insurgés. The Iranians were not the only ones who came to the aid of the Syrian regime. Vladimir Putin sent warplanes and mercenaries. Despite this support, the regime was already weakened when the time came to face up to a real terrorist threat. In 2014, taking advantage of the chaos and civil war, ISIS set up its capital in Raqqa, in northeastern Syria, and proclaimed an Islamic caliphate. The jihadists spread terror across the world through a wave of terrorist attacks. The West had been supporting the Syrian opposition to Bashar al Assad, but its priorities changed. The fight against ISIS became the main objective. The Islamic State was officially defeated in 2019. Beaucoup de gens pensent que Daesh a disparu. Daesh est toujours dans le désert syrien. Et les Américains peuvent dire « job well done » comme ils veulent. Non, ce n'est pas une affaire finie. Ce n'est pas quelque chose de terminé. La lutte contre Daesh, c'est quelque chose qui prendra des décennies. The struggle only benefited the Syrian regime. In 2020, thanks to his Russian and Iranian allies, Bashar al Assad regained 2/3 of the country and broke up the opposition. Part of it took refuge in the Idlib region, which was to become the stronghold of HTS, and another, a mixed group of Kurds and Arabs, settled in the Raqqa region. The Assad clan was able to re-establish its authority over the territory under its control and to spread its propaganda. Bashar al Assad remained the official figure of power, seeming to be constantly attentive to his people. But behind the scenes, his wife, Asma, was monopolizing the country's finances. Et donc vous avez comme ça une sorte de conseil économique, plus ou moins informel, d'hommes qui sont autour de Asma, qui sont là à investir dans toutes sortes de secteurs et qui s'assurent qu'elle tire un bénéfice de ce qui reste de l'activité économique syrienne. Vous avez quasiment dans chaque ville syrienne 2-3 hommes qu'on appelle les hommes de la dame, rijal al-sitt en arabe. En gros, ces gens-là, ils s'assurent qu'il n'y ait aucune importante transaction immobilière qui ne passe pas par eux. Et donc, ce qui se passe, c'est que le régime essaye de prendre contrôle de nombreux pans de l'économie. La téléphonie mobile, le contrôle sur la distribution de l'aide humanitaire. The Syrian population were plunged into poverty from the beginning of the civil war and desperately needed humanitarian aid sent by the international community. However, the Assad clan and his army diverted much of the aid through 2 organizations, the Red Crescent and the Asma al Assad Foundation. Donc quand les Nations Unies
veulent faire des distributions, par exemple, ils sont obligés de passer par l'un des deux. Et là commence le détournement. Juste pour vous donner une idée, un des programmes, par exemple, sur lequel le Fonds de développement syrien travaille, il s'appelle Jarih Watan, ce qui veut dire un blessé du pays. Et c'est un programme pour soutenir les personnes ou les soldats, en effet, syriens qui sont blessés durant la guerre, les soldats du gouvernement. On parle d'une ONG, en théorie, qui finance directement l'armée syrienne. Bashar al Assad puts the army on prominent display, especially at sporting events, to hide its weakened state. Soldiers are often forcibly recruited, paid as little as €15 a month, and there are many casualties in combat with the rebels. In fact, it's Bashar al Assad's brother Maher who leads the troops. These personal photos were found after he fled to Russia. In these ordinary-looking photos, we see an executioner who is accused of war crimes and torture by the United States and the European Union. He was very close to the Iranians and played an essential role in the regime's continued survival. Maher, c'est le chef de la 4e division, qui est l'une des forces élites de l'armée syrienne, mais aussi qui joue un rôle indirect dans le côté économique à travers les différents moyens de ramener de l'argent et de confisquer tous les biens aux opposants, etc. On a cette pratique qu'on appelle ta'fish en arabe. Ta'fish, c'est pas le vol, c'est pire que le vol. Dans chaque bâtiment où la 4e division entre, elle dénue le bâtiment. Ils prennent tout, même le carrelage. C'est jusqu'à ce point. The Syrian army were used to carry out all the regime's dirty work, and the regime needed more and more money to stay in power. Maher used his control of the army to enter the lucrative drugs market. He flooded neighbouring countries with the drugs produced to support the Assad regime. Karam Shah, who has been in exile since 2012, was one of the first to investigate the subject. يعني تاريخيا كان بعض رؤساء دول بالذات بأمريكا اللاتينية متهمين ب يعني المساعدة لبعض رجال المخدرات على الاستمرار بنشاطهم، ولكن مدى تورط رأس النظام السوري بهي الصناعة هو لمدى غير مسبوق. بالسنوات الأربعة الأخيرة كان عدد الحبوب المضبوطة بالسنة الواحدة عم يتراوح ما بين 300 و 400 مليون حبة. بتقديرنا بمرصد الشبكات السياسية والاقتصادية إنه الدخل يلي عم يحققه النظام السوري بالسنة الوحدة بيتراوح ما بين 2 و 3 مليار دولار. The war waged by Bashar al Assad against his people destroyed the economic infrastructure. Residents of the occupied towns were forced to move to the rebel region of Idlib, held by the Islamist HTS. HTS, c'est une coalition de groupes rebelles armés à dominante islamiste qui ont pris le contrôle d'Idlib. Ils ont rompu avec Al-Qaïda en 2016. Ils ont rompu avec le djihadisme global. Ils se sont focalisés sur un agenda domestique intérieur à Idlib. Malgré tout, au niveau politique, c'était un pouvoir autoritaire avec leurs opposants qu'ils mettaient en prison et aucune dissension n'était tolérée. In 2018, the Islamist group set up a local government with its own laws, police, army and universities.
Les services fonctionnent à Idlib et c'est un peu la success story de la Syrie à cette époque-là, en grande partie grâce à la Turquie, parce que c'est la Turquie qui fournit l'électricité, c'est parce que la Turquie est proche qu'il peut y avoir ces services et ces biens qui arrivent jusqu'à Idlib. Over the years, the region welcomed more than 4 million people. But war continued to pervade everyday life there. Damascus and its ally Russia never stopped their offensives against the rebel enclave. They targeted hospitals and schools in particular in order to terrorize the population. Osama volunteered as a rescue worker as soon as the regime started using violence against its own population. Over the course of 13 years of war, he came to understand the enemy's tactics. بعد ما تدخل الطيران الروسي كان عندنا أكبر مشكلة هي القصف المزدوج. استهدافات مزدوجة إنه يرجع يضرب نفس المكان. فنحن مثل ما قلت لك إنه نحن كنا وقت كان الطيران السوري همه بس يكب حمولته ويرجع على المطار. فما كان يميز مثلا انه مثلا هاي منطقه مأهوليه، منطقه عسكريه، منطقه مدنيه، اراضي زراعيه. وحتى كنا نشوفه بالعين المجرده، كنا نتابعه، كنا نحذر الناس، كانت مناصب تحذرنا وتحذر الناس. On the night of February the 6th, 2023, 2 deadly earthquakes struck northwest Syria, leaving more than 6,000 dead in just a few minutes. In the regime zone, Bashar al Assad posed with the survivors of this natural disaster. It was a golden opportunity to relaunch his image as the savior of the nation. Quand j'ai vu Bachar à Alep, ça ne m'a pas nécessairement choqué ou surpris, mais ce qui m'a vraiment rendu, ce qui m'a enragé, c'était le sourire qu'il avait dans le visage. الزلزال صح عمل دمار في منطقة حلب، ولكن الدمار الأكبر كان نتيجة طائرات بشار الأسد، هي أنقاض قصف طائراته وقصف سلاحه على رؤوس المدنيين. The rebels in the Idlib region received virtually no support at a time when they needed it most. The regime received Western aid. In front of the cameras, it presented an image of a return to normality. Des événements comme le tremblement de terre, c'est une occasion pour Bachar de regagner un peu de capital politique, mais c'est aussi une façon, une justification pour les autres pays du Golfe occidentaux pour rediscuter avec Bachar. C'est quand même compliqué pour beaucoup de monde parce que ce que Bachar a fait pendant 10 ans, tout le monde l'a vu, tout le monde s'est largement documenté, c'est donc compliqué politiquement. Et donc, si vous voulez, un événement comme le tremblement de terre permet de détourner l'attention et peut être utilisé comme justification, donc à la fois par le régime, mais aussi par les pays qui, au départ, le boycottaient. Un certain nombre de pays européens ont commencé à demander une révision de la stratégie européenne vis-à-vis de la Syrie. L'Italie, à l'été 2024, a annoncé qu'ils allaient envoyer un ambassadeur en Syrie. Donc c'était quand même un geste fort. C'était le premier pays du G7 à annoncer vouloir reprendre des relations diplomatiques avec la Syrie. Et c'était lié à un ensemble de constats. Ces pays qui voulaient se rapprocher de la Syrie, d'abord, considéraient que les négociations de paix étaient bloquées et que du coup, il n'y avait pas vraiment de solution. Et donc la seule solution qu'ils voyaient, c'était de se rapprocher du régime. As the pressure grew for normalization, the countries in the region wanted to counter the influence of Russia and Iran, which they considered to have become too great.
Bashar al Assad was once again received with great ceremony in Saudi Arabia. Et on a tous vu ces images insultantes. Je ne trouve pas un mot plus gentil. Ces images insultantes de Bachar el Assad à Jeddah, au sommet de la Ligue arabe, un boucher qui a tué plus de 200 000, 300 000, 500 000, personne ne sait le chiffre exact, de personnes, qui a déplacé la moitié de la population, reçue comme n'importe quelle personne au pouvoir. C'est dégoûtant aussi de voir à quel prix les vies de ces Syriens ne valaient rien, en effet, pour nos frères arabes. 12 years after being expelled, Syria regained its seat in the Arab League in 2023. The League preferred to turn a blind eye to the regime's violence. The Syrian president made the most of his return to the international stage. He visited China for the first time since the start of the war in Syria. And the official images of the Assad couple's trip were supposed to reflect that Syria was once again accepted in the eyes of the world. But in reality, Bashar al Assad needed new allies. Très probablement, Pékin n'aurait pas invité Bachar s'il n'y avait pas eu d'abord un retour de la Syrie vers la Ligue arabe. Et donc, en fait, les négociations, le retour de la Syrie vers la Ligue arabe est effectif dans le sens que la Syrie, maintenant, assiste à toutes les réunions de la Ligue arabe, à différents comités et organismes liés à la Ligue arabe. Mais en termes de retour des investissements, de présence politique, c'est un vrai échec. En particulier, les Saoudiens sont extrêmement déçus, semble-t-il, du manque d'efforts du régime syrien par rapport au Captagon, par rapport à toutes sortes de dossiers. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, le reflet de ce qu'a été longtemps la politique syrienne. C'est qu'on fait quasiment aucune concession. On attend que les autres s'épuisent. On se fiche si pendant tout ce temps, on perd beaucoup de temps, l'économie se dégrade, la population est épuisée. Mais on reste au pouvoir et tout le monde viendra vers nous et tout ira bien mieux à un moment. However, Bashar al-Assad's situation was far from improving. After the 7th of October 2023, Israel struck Hamas allies everywhere, including in Syria. Les bombardements israéliens en Syrie ont affaibli le Hezbollah et les milices iraniennes présentes en Syrie et ont aussi dérangé leur capacité d'action militaire et de manœuvre à l'intérieur de la Syrie. In 2024, more than 300 Israeli bombs fell on Syria. These strikes mainly targeted military bases, but also the home of the president's brother Maher al Assad and the Iranian consulate in Damascus. Israel had not forgiven the Syrian authorities for their alliance with the Iranians. Despite the Israeli attacks, Damascus still looked like a normal capital. Une personne étrangère qui travaille pour les Nations Unies ou pour autres organisations internationales, qui, quand ils vont à Damas, ils pensent que la vie est normale, parce qu'ils voient tous les cafés sont remplis, tous les restos sont remplis, il y a plein de monde qui se débrouillent bien dans la ville, mais ce que ces personnes n'arrivent pas à réaliser, c'est le fait que c'est 0,001% de la population qu'ils voient dans les rues, qu'ils voient dans les cafés, qu'ils voient dans les restos. Le reste du pays, et le reste aussi des habitants de Damas, ils sont dans la misère. Donc, juste pour vous donner une idée, mes parents, qui habitent quand même dans un quartier plutôt chic, ils ont de l'électricité 4 heures par jour. Ils n'ont plus de mazout pour se chauffer. Faisal, a Syrian journalist, risked his life to secretly film these images. In the Assad kingdom, poverty must be kept hidden from view.
A few weeks before the fall of the regime, the population could no longer afford to eat or live properly. Many were forced to hold down several jobs just to get by. More and more children were roaming the streets or trying to work to survive. The queues outside bakeries were getting longer. Many people could no longer even buy bread. Everything was smuggled in, from food to petrol, but the prices were beyond the reach of most Syrians. بمنتهى البساطة الوضع المعيشي بسوريا حالياً هو الأسوأ من الحرب العالمية الأولى. بحسب تقديرات الأمم المتحدة معدل الفقر تجاوز 90%. رواتب الموظفين بالقطاع العام على سبيل المثال يعني عم تتراوح بين 15 و 25 دولار بالشهر فقط. في كثيرين بالنسبة لهم ما عاد تكفي حتى يعني أجور مواصلات. النشاط الوحيد يلي ممكن يخلي حدا يعيش بمستوى مقبول هو دخل من نشاطات للأسف بغالبيتها الكاسحة غير مشروعة. This lack of a future has driven Syrians to leave their country. South of Damascus, in the town of Suwayda, many young people have already left via neighboring Jordan. Lojane is a doctor in a medical center. She can't make a decent living and is also considering leaving the country. The young activist took a huge risk in agreeing to be filmed for our documentary. In Assad's Syria, testifying about the situation is tantamount to betraying your country. الإنسان بسوريا عم يشتغل وظيفتين وثلاث وظائف وأحياناً أكثر لحتى يكفي قوت يومه، يمكن لحتى يجيب حليب لأولاده أو شنتاي وكتب لمدارس أطفاله، وما عم يلحق أصلاً. يعني إذا كان في حدا عايش بسوريا ونحن عم نحكي عايش يعني عم عايش يعني موصل للحد، يعني الأساسيات نحن ما عم نحكي كماليات، طبعاً الكماليات والرفاهيات نحن نسيناها بسوريا، أما الشخص اللي عايش شوي هو فقط من أموال الاغتراب. Even though the population was already on its knees, the regime raised the price of petrol yet again. The people of Suwayda once again took to the streets for over a year. Damascus did not react. The regime was only a few months away from its eventual fall, and the Assad clan could no longer afford to suppress the protests. في مقولة يعني معروفة ومشهورة بسوريا إنه إذا قامت السويداء هذا يعني قبر النظام. Since the start of the civil war, Syria has lost a quarter of its population. Bassam, having documented the regime's chemical attacks on the Ghouta district in 2013, was forced to leave with his family and move to northern Lebanon. For those who remained, the punishment was brutal. The regime also punished the loved ones of activists. عندي يمكن بسبب تعرضوا للاعتقال. عندي أختي اللي احنا طلعنا وهن أخذوهم، حرموها من أولادها. صعب انك تطمن انك محروم حتى تحكي معاهم، يعني محروم اليوم انت تحكي مع اختك، ممنوع.
ممنوع بياخدوها رد. الوضع سيء علينا وعليهم. يمكن القدر هيك راد. أنا أبي راح، عمومي راحوا، أولاد عمي راحوا، كنا 90 شاب، اليوم بقينا 10. عيلة راحت كلها. Since 2020, Lebanon has plunged into a terrible economic crisis, with more than half the population living below the poverty line, and the situation is even more difficult for Syrian refugees. يعني وقت بتفكر مجرد لحظة إنه عم طلقت ونزلت على الحدود السورية، عم تتذكر أهلك اللي عدمهم النظام، بتقول يمكن البحر أحن عليك. إلي ذكرياتي وإلي، بس بيبقى هو بلدي يعني بالنهاية. طبعاً إذا سقط النظام أنا فوراً برجع، فوراً بدقيقة برجع. Moi aussi, je veux revenir en Syrie. Mais je ne suis pas prêt à payer ma vie pour revenir dans mon pays. Je veux revenir dans un pays où je peux jouir de mes droits, mais aussi de jouir de ma vie. When they spoke to us, Bassam and Assad had no idea that the regime would fall only a few weeks later. A coalition led by the Islamists of HTS group took advantage of the weakness of the regime and its allies. After months of preparation, on the 27th of November 2024, the Syrian rebels launched a new offensive. Starting from their stronghold in the Idlib region in the northwest of the country, they took the towns of Aleppo, then Hama, Homs, and finally Damascus in just 11 days. La chute d'Assad est due à deux facteurs, un facteur externe et un facteur interne. Le facteur externe, c'est l'affaiblissement du soutien des deux grandes puissances étrangères qui permettaient à Assad de rester au pouvoir. L'Iran, parce qu'il est occupé avec la guerre au Liban contre Israël, et la Russie qui est concentrée sur l'Ukraine et qui prend quelques distances. Ça, c'est le facteur externe. Ensuite, le facteur interne, ce qu'on ne réalise pas assez, c'est que l'armée syrienne était totalement exsangue. Les soldats étaient sous-payés, la crise économique faisait qu'ils avaient un deuxième travail souvent à côté de leur travail de soldat, ils revendaient l'essence des chars pour se faire de l'argent à côté, ils n'étaient pas nourris. Donc ça aussi, ça mine le moral et ça mine les capacités. Et donc quand les rebelles ont commencé à avancer, les soldats n'ont pas défendu les positions et ils se sont enfuis. Et donc il y a eu un effet boule de neige parce que l'Iran et la Russie, qui étaient déjà un petit peu distanciés, voyant qu'il n'y avait pas de soutien de la part de la propre armée du pays, n'ont pas vraiment cherché à soutenir davantage le régime Assad. Within just a few days, Iranian and Russian troops left Syria in panic. The only gesture towards its former ally was Moscow's discreet agreement to take in the fleeing Assad clan. The rebel coalition took control of the country. Then the world discovered, at the same time as the Syrians, the depths of the Assad system. Several thousand women, children and men were released from prison. Some had been locked up there for decades under the presidency of Bashar al Assad's father. Syrians celebrated as their country emerged from 54 years of dictatorship. In a Syrian capital still in shock,
Faisal is taking his first steps as a free journalist. He was the one who secretly shot the images of Damascus for us before the fall of the regime. واليوم أول مرة عم بقدر إجي صوره بكاميرتي بعادي بلا بلا خوف هلأ. وكنت صور هيك دوما إنه أنا بفتح الموبايل وبمشي هيك وعير مشيتي على مهلي مشان شوي شوي آخذ الفيديو أو أكون بالسيرفيس، فعمل حالي عم برد على التليفون. كاميرتي تكسرت مرتين، يكسروا لي إياها، فهلا ما حدا رح يكسر لي كاميرتي. أهلاً على فرع المنطقة. The Assad system was based on around 20 intelligence services that were officially responsible for the country's security. In practice, they operated unchecked, with the power to arrest anyone at any time. The mere mention of them still terrifies the population today. Faisal is returning to this building for the first time. He was detained here in December 2012 for photographing demonstrations. هاي الأمانات هاي كانوا يتركوها ياخذوها من العالم بس يفوتوا، والمفترض يسلموها للعالم بس يفلوا، فلما نلاقي أمانات معناتها صاحب الأمانة ما طلع. هذا الشبح هذا كانوا يعلقوا فيه العالم، يربطوا لهم ايديهم يرفعوهم. ولا كنت متخيل، كنت ما بتمنى اساسا ارجع ازوره لهذا المكان، وهي اول مره بيجي لهون. انا ما انا ما انسجنت هون، انا بس مريت مرور، وهو كان عامل لي هذا الرعب. انه لما فتحوا الزنزانه وانا هيك رجفت من الريحه، وعدد الناس اللي شفتهم. في ناس بنعرفهم ماتوا هون، مشان شو كان عم يعمل كل هالشيء بالناس. بيستحي الواحد حتى ينفعل او يبكي لانه بيفكر هيك بهي بعقدة الناجي، انه انا ما تعذبت هون، الناس اللي تعذبوا هون اللي بيحق لهم يبكوا ويتاثروا. بس الإيحاء بالعنف أحياناً أقسى من العنف. Nearly 700 journalists were killed by the Syrian authorities between 2011 and 2024. True to his word, Bassam did not wait a minute after the fall of the regime. As soon as Bashar al Assad's departure was announced, he sent this video. نحن الآن على الحدود السورية. The borders have reopened and almost 300,000 Syrians, refugees in neighboring countries, are returning home. Bassam was born and grew up on the outskirts of Damascus. His district of Ghouta has been destroyed. Tens of thousands of residents have either left or died in the regime's chemical attacks and bombings between 2013 and 2018.
ما متوقعين واحد يرجع للبلد. والله قلتي بالسلم لسه حافظ بعد منه، بالسلم بشار ومستحيل نرجع. هذا الحلم انا ماني متوقعه، يعني هلا انا قاعد بالبلد وماني مصدق انه انا قاعد بالبلد نهائيا. يعني لحد الان هلا عم اقول له لواحد معقوله سقط بشار الاسد؟ عم يقول لي سقط، قلت له قرصني، قلت له قرصني. The family home was completely looted by soldiers from the 4th Division, Maher al Assad's group. وهي كله مكسر هيك، حتى برايز الكهرباء ساحبينها، ما مخلين فيها شيء نهائيا، فاضي. يعني واحد بيتم زعلان، هي الفرحة فرحة انه رجعت للبيت، البيت ما بيتاخذ ولا بيروح، بس رفيقك وابوك واخوك وابن عمك واللي كنت تسهر انت وياه هون بهذا البيت، بتطلع بتلاقي بكل زاوية في لك ذكرى. الحرقة بالقلب. في خوف، لهلا معشش الخوف. من خلال واحد عيلته رايحة كلها بشكل كامل، بيتم في خوف بقلبه. نحن رايحين على صيد نايب. يلا السلام عليكم. Built on a hill 30 kilometers from Damascus, Sednaya prison was described as a human slaughterhouse by NGOs. Bassam does not want to forget anything. He continues to collect traces of the regime's crimes on behalf of his NGO. لعل وعسى نلاقي لو قصاصة ورقة صغيرة تدل على حدا من العيلة تبعنا. يعني في أبي، عمي الثاني، أولاد عمي كلياتهم. The prison archives have been dispersed or destroyed, and yet they are essential if justice is ever to be done. Since the start of the revolution, more than 30,000 people, including several hundred children, have died here. But those figures could still rise as activists like Bassam gather more information. Even today, the smell of death is very present in the corridors and cells. يعني ايامات بسهر هيك بالليل بكون عم وثق فيهم باي ذنب هاد مات، ليش؟ شو السبب؟ ممكن يكون عنده اطفال، عائله قاعده عم تنتظره. اغلب الاحيان ما بيجيني نوم. What will become of these centers of torture and death? The new government has not yet made up its mind, but activists want to turn them into places of remembrance. هذا السجن رح يبقى إذا بقي هو رح يكون غصة لكل إنسان بيمرق من هذا الشارع، لكل الضحايا، لأنه هي الأرض ارتوت من السوريين، وهذا السجن رح يبقى ذكرى لديكتاتور قمع شعبه هو ووالده 40 سنة. More than 100,000 people are thought to have disappeared between 2011 and 2024 in Syrian prisons. So far, around 60 mass graves like this one have been discovered in the country. These disappearances are considered crimes against humanity by the United Nations. Investigations have not yet begun to identify the victims.
But for that to happen, the war would have to end in Syria. Even after its dazzling victory, HTS does not control all the territory. In the south, the Israeli army has extended its occupation in the Golan Heights. In the north, the Turks are bombing Kurdish-held areas on a massive scale. All this without attracting international condemnation. Les voisins de la Syrie ont profité du vide du pouvoir et de la chute d'Assad pour avancer leurs propres intérêts, leurs intérêts sécuritaires. Pour la Turquie, il s'agit de repousser les groupes kurdes qui sont dans le nord-est de la Syrie, donc c'est pour ça qu'ils ont mené des frappes. Et pour Israël, il s'agit de s'assurer que le nouveau pouvoir en place à Damas ne peut pas être une menace pour eux. C'est la raison pour laquelle ils ont bombardé massivement toutes les infrastructures militaires dans le pays, les bases aériennes, les centres de recherche qui étaient soupçonnés d'abriter les structures qui ont permis de fabriquer les armes chimiques. Et donc, il y a des études qui estiment que 80% de la capacité de l'armée syrienne a été détruite par les bombardements israéliens. Despite the devastation of the country, Abu Mohammed al-Jolani seeks to offer reassurance. He has set aside his military uniform and wears a suit and tie in the colours of the new Syria. The new president also gave up his nom de guerre and reverted to his civilian name, Ahmad al-Sharaa. He knows that the whole world is analysing his every move to decide whether normalization is finally possible. His every word is weighed. وسنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة. Maintenant, la vraie question et le vrai challenge pour lui, c'est d'élargir son socle, parce que jusqu'à présent, il ne se repose uniquement que sur des loyalistes, des gens de confiance qui viennent d'Idlib, qui sont très conservateurs. C'est frappant, parce qu'à Damas, aujourd'hui, quand on va dans les ministères sont absolument vides. Il n'y a que quelques personnes autour de chaque ministre, des personnes de confiance qui font tout. Donc c'est ça le vrai défi aujourd'hui, c'est d'élargir et d'ouvrir le pouvoir de transition aux autres composants de la Syrie. Et c'est très frappant quand on parle à la société civile syrienne, aux Syriens. Beaucoup disent, voilà, le nouveau pouvoir, il est unicolore. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est un pouvoir multicolore qui représente toutes les couleurs, toute la diversité et la richesse de la société syrienne. After years of censorship, speech is now free in Syria. Lojane has taken off her doctor's coat and taken to the stage. For the first time, the young woman and her friends feel they can dare to make fun of the Assad clan. Lojane plays the wife of an angry, authoritarian dictator. يعني مين طالب منك تلم الأمور؟ ما خليها خربانة، كل ما كانت خربانة كل ما أحسن. من أخبرك أن الأمور يجب أن تكون تحت السيطرة؟ مين قال لك أن الأمور لازم؟ Today, Syrians can laugh about the past. Okay, we're gonna see what to do with electricity. But nothing has changed in their daily lives. كيف بدنا نكمل البروفا بدون كهرباء يعني والله ما بعرف. ما في دولة أساساً. ليك عبد الله اعطيني الموبايل لو سمحت. اوكي تمام. اوكي برغم ان نحن يعني تحررنا صحيح ونحن سعداء جدا وعندنا احلام كثير وطموحات وعندنا امل، بس يعني كمان الواقع كثير غامض والمشهد غامض جدا. يعني الكتابة، الفن، كلها هي ببعض المعتقدات الدينية تعتبر محرمة. يعني حتى النحت محرم والرسم محرم، يعني أي شيء، الشعر، الغناء كله محرم. الشعر لا، لكن الغناء محرم. الكتابة حتى محددة جدا، يعني لازم تكون في رقابة شديدة عليها. كانت فيما قبل سقوط بشار هي رقابة سياسية، الآن هي رقابة يعني نخشى، هي لم تحدث الآن لكن نخشى أنها تصير رقابة دينية. مرحبا. وبأي لحظة نحن قادرين أن نرجع نتظاهر، لأنه نحن
تعلمنا كيف نتظاهر، تعلمنا كيف نقول لا، إلى أن تتحقق مطالبنا بدولة مدنية ديمقراطية، دولة مواطنة، دولة سيادة قانون، ودولة علمانية. العصفور لما يطلع من القفص مستحيل يرجع على القفص. This need for freedom is being expressed in every square in Syria. Every day there are rallies to express joy, but also to oppose HTS's announcements, particularly on women's rights. Il y a eu certaines décisions qui ont été très critiquées. Ils ont rétropédalé immédiatement, donc on voit qu'ils sont quand même assez soucieux d'une forme d'adhésion de la population à leur projet. Aujourd'hui, l'avenir de la Syrie est entre les mains des Syriens. Les Syriens ont acquis un savoir-faire et des compétences très importantes qui vont être utiles dans la reconstruction du pays. Ils ont la volonté de le faire et ils peuvent le faire à condition que les acteurs extérieurs qui ont imposé des sanctions les lèvent pour que ça ne bloque pas l'économie, et à condition aussi que les acteurs extérieurs n'influencent pas de façon négative le jeu politique. Today, more than ever, Syrians are demanding the right to decide their own future. But this hope is still fragile. Economic challenges, internal divisions, and external interference still threaten the country's stability. Above all, the terrible legacy of the Assad clan will not be eased overnight. Years of violence, repression, and destruction have left deep scars, and the consequences will be felt for a long time to come.